Jayam Vishnupad Paramhams Svarudakasharya Asatara Sadushi Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande all glories to the Son devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Pujaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Sajane Om Agyanat Varandasya Gananjana Salakaya Chaksur Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagalita Shiva Sakan Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandho Jagapite Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishubhanu Sudha Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Drubhyascha Kripa Sinubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shadvaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 22, The Marriage of Kardama Muni and Devahuti, text number 9. Ще видите текст от 22 глава на Шримад Бхагаван, трета песен, заглавена сватбата на Кардама Муни и Девахути. Priyavrato napado swashayam tuhita mama avichan patim yuktam vaya shila gunadibi. Моята дъщеря е сестра на Прияврата и от Напада. Сега тя се търси съпруг, който да й подхожда по възраст, характер и добродетели. Коментар. Девахути, порасналата дъщеря на Свембула Ману, имала добър нрав и притежава всякакви добродетели. Тя се търсила достоен съпруг, който да й подхожда по възраст, качества и характер. Ману представил дъщеря си като сестра на двама велики царе, Прияврата и от Напада, за да покаже на мъдреца, че момичето произхожда от велик род. Тя била дъщеря и сестра на Кшатри, а не девойка от нише семейство. Ману предложил ръката й на Кардама, защото знаел, че тя е напълно подходяща за него. Виждаме, че макар дъщерята на Ману да била достатъчно зряла на възраст и да притежава множество добри качества, тя не тръгнала сама да си търси съпруг. Тя изразила желанието си да се омъжат за достоен човек, който да й подхожда по нрав, възраст и качества, и от любов към нея Ману сам се погрижил да й намери подходящ съпруг. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tenamane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskyatyade Satane. What's significant here is that, well, 2 points are made. That Devahuti had a good character. Тук има два важни момента, че Девахути имало добър характер. And the second point mentioned here is that she didn't go out looking for husband. И второто нещо е, че тя не тръгнала сама да си търси съпруг. Nowadays, girls and boys are trained up to have bad character. В днешно време и момчетата и момичетата са възпитани с лош характер. They don't exactly go out looking for husband or wives, they go out looking for victims. Те всъщност не тръгват да си търсят съпруг или съпруга, а търсят жертви. Generally, nowadays, people don't expect their marriages to last very long. Обикновено днес хората не очакват брака им да продължи дълго. Just like, and therefore usually they don't even bother getting married anymore. И затова и вече дори не се грижат да се омъжат или оженят. Just like one devotee lady, Пример, една предана, she was living with one devotee тя for 20 живела years, за 20 години с един предан. and they had 3 children. Те имали 3 деца. One day they decided to get married. И един ден те решили да се оженят. So this devotee lady went to her mother and said, "Mother, we're finally decided to get married." И тази предана отшла при майка си и казва: майко, накрая решихме да се оженим. And her mother took her hand and said, Майка й взела ръката и казала: "Are you sure he's the right man?" и тя питала: сигурна ли си, че той е правилният мъж? So people have lost their intelligence Хората са загубили интелигентността си. because, well, number one, they never had any intelligence to lose. Защото на първо място те са нямали достатъчно интелигентност, която да изгубят. Kalo Sudra Sambhava. People are born as Shudras. Хората се раждат като шудри. And normally, Jayatam, Dvijate, Jayatam, let's see, Janma Jayate, Shudra. By birth, everyone is born Shudra. От рождение всеки е шудра. Because people will be insulted if we tell them you're a Shudra. Разбира се, хората се обиждат, ако им кажем, че са шудри. Because everyone thinks they're better than a Brahmin. Защото всички мислят, че са по-добри от брамани. And they have all their disqualifications to prove it. И разбира се, имат всички ненужни качества, за да го докажат.
as Queen Kunti prays, Janmaishvara Shuta Shri Vira Edamanak Vadat Puman Naivahat Yavadatum Vai Tvam Akinchana Gochra, that Janma Aishvarya Shuta Shri Vira. These are things that are considered very valuable. Както царица Кунти казва, някои от тези неща са считани за много важни. Birth in a respectable family, като раждане в едно добро семейство, material wealth, материално богатство, material learning, материално образование and attractiveness. и привлекателност. Everyone wants to increase these things. Всички желаят да увеличат тези неща. Generally, it's understood that nowadays, if you have money, then you can get anything you want. Обикновено се предполага, че в днешно време, ако имаш пари, ще можеш да си осигуриш всичко. People are especially interested in getting money. Затова хората главно се интересуват от пари. Then you can even buy a degree. И с тях дори може да си купиш образователна Go online, you can get your PhD in a couple of days. степен и може да отидеш онлайн да си купиш докторат за If you няколко дни. study hard. И да ти трябва да учиш усилено. And as far as Janma, if you can get a green card for America, then you've taken birth. It's your second birth. Що се отнася за раждането, ако успееш да получиш зелена карта за Америка, все едно си получил второ раждане. And Shri, as far as beauty goes, sometimes people have so many different operations. Що се отнася до красотата, Шри, днес хората правят най-различни операции, To look more beautiful. за да изглеждат по-красиви. And at the end, Frankenstein becomes disturbed by seeing it. И накрая, всъщност, дори Франкенщайн се отвръщава да ги види. But these things that people are interested in, mad after, Но това са нещата, за които хората се интересуват. И they're all on the material platform. всички те са на материална платформа. But we're not the body. Но ние не сме тялото. We're already intoxicated by this bodily identification. Вече сме опиянени от това телесно отъждествяване. In modern society, as Prabhupada said, if you're intoxicated already, and then you take some more intoxication, then you become mad, you become crazy. А в съвременното общество, както Шила Прабхупад каза, ако вече си опиянен и приемаш още опияти, интоксиканти, тогава на практика поудяваш. So modern society is more or less cultured. Well, people in modern society are born in the Bali concept of life. В днешното общество хората се раждат с тази телесна концепция. Their parents didn't generally do garbhadana samskara before the birth. They didn't have a higher consciousness. Обикновено хората преди зачеване не правят гарбадана самскара и нямат висше съзнание. And therefore the children have the mentality of the parents at the time of conception. Затова децата имат менталитета на родителите по време на зачеването. They were in the Bali concept of life. Родителите са били в телесна концепция. And their children are also in the Bali concept of life. И хората също са в нея. And then by modern education, Srila Bhaktivinoda Thakur has said that people become generally less qualified than an animal. И чрез съвременното образование, както Бхактивинода Такур каза, хората стават по-неквалифицирани дори от животно. Of course, people will think, oh, these Hare Krishnas, they're so critical of everyone else. И хората могат да се кажат, ами тези Харе Кришна всъщност критикуват всички други. They talk about love, but they just criticize everyone. Говорят уж за любов, но само критикуват другите. But actually, it's just a question of telling the truth. Но всъщност става дума за казване на истината. Generally speaking, animals, they follow the rules and regulations of the laws of nature. Обикновено животните следват правилата на природата. We don't find a tiger during the weekend going out and hunting animals for sport. Ние не виждаме в природата един тигър да излиза през уикенда, за да ловува за спорт. Nor do we find a tiger going to a vegetarian restaurant because he's tired eating meat. Нито пък тигъра се уморява от това да яде месо и отива в вегетариански ресторант.
So the animals, they follow what they're supposed to do. They eat what they're supposed to do, unless they come in contact with human beings. И затова те обикновено следват това, за което са програмирани, освен ако не влязат в контакт с хората. Then they become neurotic like the human beings are. И тогава те стават невротици като хората. So human beings, when they degrade themselves and they less than animals, they actually become less than animals. И затова хората, когато деградират по-нисши от животните, стават по-зле от тях. They eat anything, they do anything. Ядат всичко и правят какво ли не. Just like it says, the Chinese will eat anything that is on the ground except for a tank. Както се казва, китайците могат да ядат всичко, което ходи по земята, освен танк. Anything that swims in the water except for a Chinese boat. Всичко, което плува във водата, освен лодка. Anything that flies in the sky except for a kite. Всичко, което лети в небето, освен хвърчило. So this human beings are not supposed to be so indiscriminate. Но се предполага, че хората не трябва да са чак толкова, да нямат никаква разграничителна способност. Therefore, human society is actually training people not to become civilized, they're training them to become uncivilized. Затова казваме, че обществото обучава хората не да са цивилизовани, обратното. Krishna mentions that in Bhagavad Gita. Chintyam aparayam cha pralayantam upashritya kama pavoga paramam etavam iti nischita asha pasha shiterabada kama kroda parayana ihanti kama bhogarta ainartha sanchaya. They believe that to gratify their senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization. Както Кришна казва в Бхагавад Гита, те си мислят, че да удовлетворят сетивата си е крайната цел на живота. Therefore, there's no measurement to their anxiety. И затова и няма граница тяхното безпокойство. So they look at everything in the same way. Поради това те гледат на всичко по един и същ начин. How can I gratify my senses? Как да задоволя сетивата си. So marriage is taken the same way. И затова брака е приет по същия начин. Even sometimes devotees think like that. Дори преданите мислят така понякога. So long I've been a brahmachari. Толкова време съм бил брамачар. Now it's time to enjoy for some time. Сега е време да се понаслаждавам. When I get burnt out, И когато прегоря, can't enjoy anymore. повече не мога да се Then наслаждавам. I renounce. Тогава ще се откажа, ще се отрека. So that kind of mentality is more or less will not help one advance in spiritual life. Този менталитет няма да помогне на човек да напредне духовно. If one actually thinks that there is happiness in material existence, then there is no question of spiritual life. Ако човек си мисли, че има някакво щастие в материалното съществуване, не може да става дума и за духовен напредък. And then the question is that then why should one get married? Тогава въпросът е защо тогава трябва да се жени човек. If I actually have to control my senses, why don't I do so as a brahmachari? Ако всъщност ще трябва да си владея сетивата, защо да не го направя като брамачари? Why should I work so hard if I can't gratify my senses? Защо трябва да работя усилено в брака, ако не мога да си удовлетворя сетивата? Yeah, so then one shouldn't get married. Да, и тогава някой трябва да се жени. Then he's understood. Then he's understood. Тогава, да, е разбираемо. But if he gets married Но ако се and ожени then thinks, let me gratify my senses, и си мисли, нека да се удовлетворявам сетивата, then he won't understand anything. тогава няма да разбере нищо. Then as the more one gratifies one's senses, the less one understands anything. Колкото повече човек се задоволява сетивата, толкова повече не разбира. But if one gets married and engages in regulated sense gratification, Но ако се ожени и е ангажиран в регулиран стил наслаждение, then one will and engages in Krishna consciousness. тогава той ще завърши заед с Кришна съзнание. Then one will actually gain the best understanding of what household life is, that greatest happiness and understanding in household life. И тогава ще успее да постигне най-доброто разбиране и щастие в семейния живот. Then one will learn that there is no happiness in material life, И в крайна сметка ще разбере, че няма щастие в материалния живот, but there's happiness in spiritual life. но има щастие в духовния живот. Therefore, every ashram has its problems, Всеки ашрам има своите проблеми and it has its advantages.
и има своите предимства. And if one follows the rules and regulations, then gradually one will become Krishna conscious. И ако човек следва предписанията и правилата, постепенно ще стане Кришна осъзнат. And if one doesn't follow the rules and regulations, one will simply remain on the material platform. А ако не следва предписанията, ще остане на материална платформа. And it doesn't matter if we have a dhoti or a sari or a tila. Material nature is equally miserable for everyone. Без значение дали ще носим доти, сари или тилак, материалната природа доставя страдания на всички по еднакъв начин. That is a question of utilizing Krishna's energies in Krishna's service. Става въпрос за използването на енергиите на Кришна в Него служене. And maybe Krishna's energies may appear differently in different ashrams. Може неговите енергии да се проявяват по различен начин за различните ашрами. But ultimately they're meant for his service. Но в крайна сметка са предназначени за Негово служене. Otherwise one is simply wasting his human form of life. В противен случай човек просто си губи човешката форма. So here we find Devahuti so qualified. Затова виждаме как тук Девахути е много квалифициран. And Kardama Muni so qualified. Кардамуни също. And eventually they'll get married. И затова те ще се оженят. But we don't find that immediately they decide, well, now you're a young boy and I'm a young girl. Let's enjoy for a few years. Но не виждаме тяхното настроение да е ти си младо момиче и ти си младо момче. Нека се наслаждаваме заедно за няколко години. And when we can't enjoy anymore, I'll go back to my meditation. А когато повече не може да се наслаждаваме, аз ще се върна обратно към моята медитация. Now immediately they go, their life is that of austerity. Не, първо започва живот на въздържание. And at the end, they have children, Накрая има деца, but they're quite advanced. които са много напреднали. One of them happens to be God. Едното от тях се случва да е Бога. If you're going to have a child, you might as well have God for your child. Ако нямаш дете, по-добре да имаш дете за Бога. Because then you'll make a lot of spiritual advancement. Разбира се, тогава ще направиш голям напредък. But if we just act whimsically, Но ако действаме по каприз, then Krishna says we'll have neither happiness in this life nor in the next. тогава няма да постигнем щастие нито в този, нито в следващия живот. Unfortunately, people are not trained like that. За нещастие хората не са обучени така. Therefore, we come from our social background into the Hare Krishna movement, И затова идваме в движението за Кришна съзнание от една социална среда, and we've been trained to have faith in modern society and its activities. в която сме били обучени да имаме вяра в съвременното общество и дейностите му. And therefore, these stories in the Bhagavatam seem rather quaint. И затова и са ни странни тези истории в Бхагаватам. That they're praising each other. Те се възхваляват един друг. Why don't they just get to the bottom line? Що просто не свършат истинската работа? Look, Kardama Muni. Виж какво, Кардамуни. I'm the controller around here. Аз съм господарят тук. I got this daughter. Имам тая дъщеря. I got to get rid of her. Трябва да се освободя от нея. You're all by yourself in this forest. А и без това ти си сам тук в тая гора. She knows how to do laundry. Тя знае как да пере. At least you get something out of it. Поне нещо ще получиш от нея. It's a deal, all right? Нали? Сделка е. It's a little bit more sophisticated. They're a little bit more sophisticated. Те са доста по-изтънчени. It's also the mood in which one does things that gives them the result. Също настроението е това, което определя резултата. They're actually trying to cultivate a devotional mood. Всъщност се опитват да развият настроение на преданост. And therefore, generally, things are done in a devotional way with some etiquette. Затова нещата обикновено се извършват по начин с преданост и с някакъв етикет. And the result is auspicious. И резултатът е благоприятен. But people have no idea what etiquette is. Но хората нямат представа и какъв е този етикет. Nor do they care about age or qualities or character. Нито пък се интересуват от възраст, качество или характер. I may be 100 years old, but I'm still looking after the girls who are 15. Може съм на 100 години, но все още се заглеждам в 15 годишни момичета. Because there's no idea what marriage is meant for. Защото нямам представа за какво е предназначен брака. There's no idea that
existence is meant for spiritual elevation. Няма представа, че съществуването е предназначено за духовно усъвършенстване. And therefore people will be lusty until the end of life. И затова и хората продължават да са похотливи до края на живота. Just like the king asked his minister, up to what age is a man lusty? Ако веднъж царя питал министра си, до каква възраст мъжът е похотлив. So the minister said, up until the end of life. Министър отговорил до края на живота. So the king couldn't believe it. Царя не могъл да повярва. Невъзможно. So the minister said, I'll prove it to you. Министър казал, ще ти докаже. So at the very one time, the minister runs into the king's room and says, come with me and bring your young, beautiful daughter. Един ден министър влязал в стаята на царя и казал, моля те, ела с мен и вземи младата си красива дъщеря. So the minister brought the king and his beautiful daughter to the room of a man who was about to die, an old man about to die. И всички влезли в стаята на един стар умиращ човек. So the king walked into the room, or the minister walked into the room, the king walked into the room. Министърът влязал, царя влязал. The old dying man didn't pay any attention. Умиращия старец изобщо не обърнал внимание. Then the young beautiful princess walks into the room. И младата принцеса след това влязла. And the old man sits up in his bed, Старецът се надигнал от леглото. winks at the princess, И намига на принцесата. and then dies. И умира. So the king said, yes, you're right. Така царят признал, прав си. So it's a question of, unless people get a higher taste, there is no other purpose in life than to gratify the senses. Затова, ако човек не развие повиш вкус, няма как да достигне до разбирането за повиша цел в живота. So only if Krishna consciousness is introduced will people have any idea what actually, who they are and what the purpose of life is. Само когато Кришна съзнание бъде разпространено, хората могат да добият представа за какво е целта на човешкото съществуване. Otherwise they'll continue to get lusty, Иначе ще продължават да бъдат похотливи, greedy, алчни, more and more frustrated and angry. още по-разочаровани и гневни. And their illusions will go deeper and deeper into the mode of ignorance. И илюзията им ще се задълбочава в гуната на They'll невежество. forget any good behavior they've ever learned. Ще забравят и малкото добро поведение, което са научили. And even the animals will be embarrassed И дори животните ще са притеснени, смутени. when they're declared to be less than animals. Animals will say, why are you criticizing? И ако бъде заявено, че такива хора са по-ниши от животните, животните ще кажат, We have защо ни nothing to do with критикувате? these people. Нищо общо нямаме с тези хора. So I'll stop there. Any questions? Въпроси? Comments? Или коментари? Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanand